Karibuni tuendelee na session ya 8, care of women with malaria in pregnancy. Learning objective ya session hii. At the end of this session, student is expected to be able to define malaria in pregnancy, but also you'll be able to list the clinical features of uncomplicated and severe malaria. Describe the treatment of uncomplicated malaria, but also you'll be able to describe the pre-referral management of severe malaria in pregnancy, monitor maternal and fetal condition, and you should be able to explain the impact of malaria in pregnancy, but you also teach a pregnant woman on prevention and control of malaria. Let us start. Introduction. Definitions of malaria in pregnancy. Malaria in pregnancy is a parasitic infection which is caused by Plasmodium falciparum. Kwamba ni ugonjwa unaosababishwa na parasite ambayo inaitwa Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum huyu ni blood protozoa ambaye yeye anaishi kwa kutegemea damu. Lakini maisha yake huyu Plasmodium falciparum anaishi katika hebas wawili au host wawili. Host wa kwanza ni huyu female anopheles mosquito, lakini pia another intermediate host ni human being. Kumbe ili aweze kusucceed katika maisha yake lazima hii life cycle itake into part. Ya kwanza ambayo tunaona hizo ni sporozoid from huyu female anopheles mosquito zinaletwa kwetu sisi, na zikishafika kwetu sisi zinago two kinds of life cycle: exo erythrocytic life cycle and endo au ni red blood cells erythrocytic life cycle. Kumbe ya kwanza inatokea kwenye ini na ya pili inatokea kwenye red blood cells. Ukitaka many informations of Plasmodium falciparum, you can go back and read about parasitology. You can dig more. Lakini kuna another species of Plasmodium ambazo also can cause malaria. Not malaria only in pregnancy, but malaria even if you are not pregnant. Like Plasmodium vivax and Plasmodium ovale, also Plasmodium malariae. Other books they show Plasmodium knowles. This is the fifth species which has been currently discovered to cause malaria to human being. Katika Africa Plasmodium falciparum huyu ndo anapatikana kwa wingi, but his pia ni kwa uchache sana, found in another continent and another country. Okay, let us continue. Malaria is transmitted by bite of female anopheles mosquito. Inaenezwa kwa kung'atwa na huyu female anopheles mosquito. Kwa anapokung'ata anakuachia hizo sporozoid. Sporozoid zinago life cycles ambao tumeshaziona ni exo erythrocytic and erythrocytic life cycle, ambazo zitatoa mamerozoid ambazo zote sasa you can feel kama una fever. Let us proceed. Malaria parasite hide in the placenta. Therefore, routine fingerprint blood sample testing may not detect the parasite. Huyu Plasmodium falciparum kwa mama mjamzito anaenda kujiheba katika placenta. Kwa kumbe ile continuous au routine, yani kupima malaria kwa kidole, inawezekana kabisa is detect how parasite, kwa sababu wanaenda kujiheba, wanajificha kabisa kwenye placenta, ambao kwamba placenta yenyewe ni communication between the fetus and her mother. Kwa hiyo ndo wanajificha pale. So the parasite may just still be present and
cause damage to the placenta and fetus. Kwa sababu wanajeba kwenye placenta cotyledons, kwa wanaweza wakapelekea any damages au wakaminfect mtoto, lakini pia wakapita kwa mtoto wakamsababisha madhara mengine na vitu vingine tutaviona complications of malaria in the pregnant. The parasite rarely pass into the blood circulations of the baby and can obstruct the passage of the nutrient and the oxygen to the unborn baby, hence slowing down its normal growth. Kumbe wengine wanaweza wakapita wakaenda kwenye fetal circulation, au wengine kabisa wanaweza kuocclude au kuobstruct the passage, kwa sababu placenta ndio communication kati ya mama na mtoto wake au mtoto na mama yake. Mtoto analia, anapumulia, anajisaidia through the placenta. Kumbe wanaweza wakafanya obstructions of passage of the nutrients au blood and oxygen. Kumbe sasa ikapelekea intrauterine fetal growth retardation, kwa mtoto, makuzi ya mtoto au na maendeleo yakapungua due to obstructions of passage of nutrients and oxygens that is vital kwa mtoto. But also initially malaria infections can occur without symptom and anemia may be only recognizable clinical features. Mwanzoni malaria inaokaa bila dalili yote, lakini anemia inaweza kawa ni dalili suggestive signs of malaria, kwa sababu hawa parasites they live by depending the human blood, so they feed on red blood cells. That's why ni sio kwamba growth yao inategemea it is erythrocytic kwenye liver na kwenye red blood cells, kwa wana eat blood. Why pregnant women are more vulnerable to malaria? Kwa nini wajawazito wengi are more vulnerable to malaria? There is a decline kwa sababu there is a decline in immunity which is the most pronounced in the first and second pregnancy and teenage pregnancy. As usual, once a woman become pregnant, her immunity level is reduced, kwa sababu immunity zingine zitaenda kwa mtoto, as immunity zitabaki kwa mama. So kile kiwango cha mama cha immunity kitagawanyishwa, kwa kitakuwa ni kichache cha kumlinda mama, kwa sababu mtoto pia lazima na mwenyewe alindwe, kwa immunity itaenda kwa mtoto. So mama atakuwa na low immunity level, kumbe zile kinga zake zitakuwa ni ndogo kuweza kushambulia hawa parasite. Kumbe hata kama kingato na umbu it is infected with plasmodiums, mama anaweza kabi infected kabisa, kwa sababu immunity zimepungua za kuweza kufight, kumtetea asipate hao parasite. But also pregnant women are more vulnerable to malaria because of the tendency of waking up during the night for micturations, especially those living in rural area. Kama tulivyoona katika physiology of pregnancy. Physiology of pregnancy kwamba once a woman become pregnant, the growing uterus is competing the chance with the bladder. Kwa mama ata experience a frequent micturation. Kwa those who are living in the rural areas, they are more frequent to waking up during the night, go for micturation. So kule wanakoenda kumicturate unakuta they are being bitten with female anopheles mosquito, wanang'atwa na hawa mosquitoes. But the effect of malaria on pregnancy are depending on the malaria epidemiology and the immunity of the human. Madhara au matokeo ya malaria wakati wa ujauzito yanategemea na epidemiology au uwepo wa parasite wengi wa lile eneo au na immunity ya mama. Kumbe mama kama ni immunocompetent, madhara atakuwa ni kawaida hii. But if mother is immunocompromised au immunosuppressed, atakuwa na madhara makubwa, kwa sababu amelost immunity za kuweza kufight against this parasite. Clinical features of uncomplicated malaria. Ni dalili gani za mama ambaye
malaria ambayo it is not complicated, malaria tu ya kawaida anakuwa na headache, but also a mother may feel fever. This is due to replications of and the release of merozoites to the blood stream. Kwa hizo merozoites ndio zina raise up the blood temperatures. Kwa mama atakuwa anasikia fever, but also joint pain and malaise, but also a mother may have poor appetite, atakuwa na appetite ya kula, and nausea pia and vomiting, pia ata experience hizo dalili za kutapika, and lakini pia atakuwa na kichefuchefu. But hii hapa inaweza kuwa ni kwa sababu due to pregnancy kichefuchefu, lakini if it is severe maybe the signs of uncomplicated malaria. But also mother anaweza kuwa na dalili ya kuwa na hyperemesis gravidarum because she is a pregnant. But also diarrhea, chest pains, pallor and jaundice. Jaundice is due to consuming of red blood cells. So if red blood cells are be consumed, kwa mother anaweza kuexperience dalili ya kuwa na jaundice, kwa sababu hizo red blood cells and product zake zina form bile salt ambao ni bilirubins. Kwa bilirubins if are not consumed well, mama anapata hiyo jaundice. But also some patient may be asymptomatic. Baadhi ya wagonjwa wengine wanaweza ni wagonjwa lakini hawaoneshi dalili zote kwamba they are suffering from malaria. Clinical features for severe. Hapo tunazungumzia uncomplicated malaria and complicated. Complicated malaria ni ile severe malaria. Yani complicated malaria tu ya kawaida kwamba ambazo zina moderate signs, lakini severe malaria ni malaria kwamba may threaten the life of the baby and her mother. Ya kwanza ni severe malaria anemia. How parasites they have an ability to pass or to spread even up to the brain. Kwa hiyo unaweza kusababisha severe malaria anemia, yani ana malaria anemia but pia ana cerebral malaria and severe malaria anemia. Malaria anemia kwa sababu due to consumption of hemoglobin, kwa damu inaweza kushuka. But also hemoglobinuria ambayo ni black water fever. Hemoglobinuria this is due kwamba ni dalili ambayo kwamba red blood cells zina rupture. So if zina rupture kwenye blood streams, the blood streams unakuta zina be released into the urine. Kwa mama anakuwa anakojoa pia kwenye mkojo kuna damu ambayo ni black in color. Ndio maana ikiita black water fever kwamba due to rupture of hemoglobin so are released in the urines. Urines inakuwa ni black in coloration. But also anakuwa nephrotic syndrome because zina go and attack the nephrons, and pulmonary edema, but also hepatosplenomegaly. Hepatosplenomegaly is inflammations of the hepatocyte or the liver and the spleen. Inaitwa hepatosplenomegaly. Treatment of uncomplicated malaria. Kivipi tunaweza tukatreat hii malaria ya kawaida? It is the same kama kwa mtu wa kawaida tunavyo treat malaria in pregnancy. Early diagnosis of effective management are important to prevent progressive of uncomplicated to severe malaria or to death. Kwamba early diagnosis, utambuzi kabisa wa karibu, yani pale na mwanzoni pale mama anapojisikia kwamba reaction nzuri, utambuzi wa karibu sana utatusaidia kuweza kumanage kama if ni uncomplicated isiende kwenye complicated malaria. Kwa hiyo lazima mama be screened to every antenatal visit, ili kwamba hata kama uncomplicated asije kuwa na complicated au akapoteza maisha. Kumbe ni muhimu sana. But also whenever malaria is suspected, laboratory confirmations of the parasite should be performed. Lazima mama achukuliwe sample and go for laboratory check-up. Treatment should be commenced immediately if laboratory test is not possible based on the clinical presentation. You see a mother ana present symptom kama tulivyoziona fever, ana hepatosplenomegaly, lakini pia ana cerebral malaria, but also joint pain. Vyote ambavyo tumeviona hivi, joint pain, fever, lakini pia ana vomit, ana diarrhea. Hizo zote you can start up
treating the condition. Kama hakuna nini, hakuna hiyo maabara. But now currently every health facilities including dispensaries kuna maabara, japo sio specialized maabara, lakini kuna maabara ambayo unaweza ikadetect vipimo vya mwanzoni, malaria, parasite and bacteria, lakini pia and virus. A negative result does not exclude malaria infection. Negative result, kwa sababu wengi unakuta wanapima malaria lakini wanaambiwa hawana malaria. So kumbe hii haiwezi kuexclude kwamba hauna malaria. Hicho kama ni kipimo kimoja kwamba you don't have malaria, but kama unayo malaria. Blood slide can be negative even if parasites are present. Hii ni kwa sababu the hidden in the placenta. Kumbe hata unaweza kufanywa BS lakini ikaja negative. Hii ni kwa sababu kwamba hawa parasites wana kujificha kwenye placenta. Kwa kumbe wengi unakuta katika circulation wasiwezi kabisa kupatikana. Note: during the first trimester of the pregnancy, all quinine should be used as a drugs of choice. Katika wiki 3 au miezi mitatu ya mwanzoni, mwanzo wa pregnancy, a drug of choice kutumia ni quinine, kwa sababu hii drugs haina madhara katika ile organogenesis, lakini pia katika formations of the baby, lakini pia haiwezi ikaleta any teratogenic effect or congenital anomalies. Kwa a drug of choice for a pregnant mother with uncomplicated malaria akiwa katika first trimester, it is all quinine. And during second and the third trimester of pregnancy, artemisinin or lumefantrine ambayo inaitwa ALU, kumbe ni combination ya artemisinin and lumefantrine, should be used as a drugs of choice for treatment of uncomplicated malaria. Mama sasa akishamaliza zile miezi mitatu ya mwanzoni, anavyoanza mwezi wa 4 na kuendelea, tayari atakuwa yuko tayari kutumia ALU, kwa sababu tayari ameshavuka katika zile miezi ambako mtoto anakuwa anaumbwa, anakuwa anatengenezwa. Zile miezi mingine ni miezi ya growth and development. Artemisinin or lumefantrine ambayo ni ALU is not recommended in the first trimester. However, if quinine is not available and the patient is in danger, then ALU tablet may be still used. Hii ALU haitumiki katika first trimester, lakini if you find kwamba hakuna quinine and you see the condition of the mother ni mbaya, inaweza ikatumika, lakini sio kwamba kuna quinine ipo lakini pia mama unamwa kumpa ALU, kwa sababu hii inahampa organogenesis, but pia inaweza cause teratogenic effect au congenital anomalies kwa mtoto, kwa sababu ina pass the placenta, inaingilia uumbaji. Kwa mtoto anaweza kuzaliwa ana congenital anomalies or congenital defects. ALU is an all fixed combination tablet of 20 mg of artemisinin ambayo inaita a derivative of artemisinin and 120 mg lumefantrine. ALU ni combination ya dawa mbili, ina combination ya artemisinin ya 20 mg. Kumbe kwenye ALU kuna 20 mg of artemisinin, lakini pia kuna 120 mg of lumefantrine. Kwa hiyo ukimeki inakuwa 140 mg of ALU. Kumbe ni combination ya dawa mbili, artemisinin and lumefantrine. Hizi zote dawa zinaweza kuslow down replications, lakini pia zina kukill kabisa, lakini pia zinaenda kwa sababu drug choice zinaenda kill replications, lakini pia hizo membranes ambayo ina protect how parasite can be shed off. ALU has rapid actions against Plasmodium falciparum with clearance of parasite from the blood within 2 days. Hii ALU ina act vizuri tu kwa Plasmodiums na ina clear parasite ndani ya siku 2 due to the long body elimination times of lumefantrine ambayo up to 10 days. ALU is not recommended to mother with breast ambao huwa breastfeeding children ambao ni under 5, kwamba ALU
times of elimination inatumia muda mwingi. Ndio maana mtu ambaye anatumia dozi ya malaria anaweza akacomplete dozi ya malaria, lakini anajisikia kama analewalewa, kwa sababu time of elimination time ya Lu inatumia siku 10 ili uweze kutolewa mwilini, inatumia siku 10. And hivi vitu vyote utasoma katika pharmacology, drug elimination, drug absorption, utavisoma vyote katika pharmacology. So Lu is contraindicated to be used to the mother ambaye ana breastfeed, mtoto ambaye ni under 5 should not be used due to times of elimination. Lakini pia inaweza ikapasi inaweza ikapasi kwenye maziwa ikaenda hadi kwa mtoto, pia ikaita madhara mengine. Lu administration, how to administer hii Lu. The first dose of Lu should be administered at the health facilities, kwamba umemskini mama anaona kwamba ana signs of malaria, so dozi ya kwanza ataianzia alipo pale pale. Kama ni clinic ataanza pale pale hii dozi ya kwanza. Lakini the second dose should be strictly given after every half 8 hours. Kwa hiyo itakuwa ni mara 3 kwa kutwa. Kwa after every 8 hours the drug mama ataenda kumeza. Kumbe kwanza ule muda ambako alimeza kipindi iko katika facility au katika dispensary au katika center, ataanza kuhesabu baada ya masaa 8 tena atameza kama second dose. But other studies show kwamba subsequent dose could be given twice a daily, kwamba anaweza kameza mara 2 kwa kutwa, lakini kulingana na guideline ya WHO huwa lazima take after every 8 hours. Give paracetamol tablet ambayo ni 1 grams 6 hours for 3 days to relieve headaches and fever. Kwa hiyo huyu ambaye anapata Lu lazima pia atapata PCM. It is an antipyretic, kwa itapunguza hiyo homa, lakini pia and pain. The drugs is, take an example, if the drug is vomited or spit out within 30 minutes after administration, the dose should be repeated. Assume kwamba umempa mama hizo dawa ambayo ni Lu, lakini after 30 minutes akatapika. Kwa hiyo atakuwa ametapika dawa yote, ende tutamwanzishia upya, dose itaanzishwa upya. Kwa administration should be started or repeated. Lu should be taken with meals or drinks such as milk to enhance its absorption. Kuna dawa zingine ukimeza pia ukila ndipo kameza unaingilia drug absorption, lakini pia dawa zingine ukinywa maziwa unasababisha inactivate drug action. Lakini Lu taking milk with Lu inasaidia drug absorption, unaichangia Lu iweze kubi absorbed kwenye body ili iweze kutake action. Side effect and contraindications of Lu. Tuangalie ni side effect gani ambazo zinatokana na Lu. Side effect incidence is low, ni ndogo sana Lu, kwa it is safe, but it is contraindication kwa patient with hypersensitivity to Lu, watu ambao wana allergy na Lu. Kwa mtu mwenye allergy na Lu asipewe Lu, atapewa another alternative drugs. Lu not recommended during first trimester of pregnancy. Mama asipewe Lu kama yuko katika first trimester, kama tulivyoona. Lactating mother with children below 5 kg, mama ambaye ananyonyesha mtoto ambaye ana uzito chini ya kilogramu 5. Lakini pia anayenyonyesha mtoto children below 5 kg body weight, na watoto ambao wana chini ya wana chini ya uzito wa kilo 5 wasipewe Lu. But also patient with severe malaria, mama asipewe Lu alafu ana severe malaria, kwa mfano ana anemia, cerebral malaria, hepatosplenomegaly, you don't give Lu. Tutaona management ya severe malaria.
management of failed response to malaria treatment. Assume kwamba ulimpa mama dawa lakini zikafeli, utamsaidiaje? Kwamba if within 4 to 14 days after treatment with ALU a patient returned to you complaining that continued symptoms of malaria. Mama ulimpa dawa lakini baada ya siku 10 hadi siku 14 anakuja tena anasema kwamba ana complain the same sign of malaria. So cha kufanya, you take a blood smear. Blood smear should be examined and not RDT, MRDT, kwa sababu MRDT haiwezi kudetect. Kumbuka kwamba hawa microorganism, hawa parasite wanajificha kwenye placenta. Kwa hiyo tutachukua blood smear again with microscope. ABS should be examined. And if malaria parasite are not found, other causes of symptoms should be investigated like typhoid fever and UTI. Kama labda umpima lakini hujaona chochote kwamba kiashiria cha malaria, labda lazima rule out other causes of that symptom. Kwa mfano anaweza kuwa na typhoid lakini pia akawa na UTI kama tulivyoona kama kipindi ambacho kimeisha. If malaria parasite are present, this indicate drug failure. Umempima mama lakini umeona kabisa kwamba bado ana infections of parasite. Kwa hiyo inaishia kwamba drug haikufanya kazi, ana drug failure. Hii inawezekana kwamba labda hakufuata ule muda wa kumeza, lakini pia labda alikuwa anachelewa kumeza, kwa sababu hii kama after every 8 hours unakuta mwingine ana meza even kabla ya 8 hours. Kwa vyote vikapelekea drug failure. Quinine should be started immediately with strict follow-up after a full history and examination. Kwa hiyo utamwanzishia quinine. Na quinine ambayo tunazungumzia hapa ni IV quinine. We shall see management of severe malaria. Malaria cases should be followed up on the 30 days if symptoms persist, or immediately if the conditions worsens, and cases that fail to respond should be referred. Cases ambazo zimeshindikana lazima zibe referred hospitalini. Quinine tablet should be given for 7 days to 10 days at a dose of 10 mg per kg per oral every 8 hours. Quinine, ukiamua kumpa quinine atatumia ndani ya siku 7 hadi siku 10, na dozi yake ni 10 mg per kg au per kilograms per oral every 8 hours. Management of severe malaria in pregnancy. Jinsi gani ya kumsaidia mama mwenye severe malaria? Severe malaria is a medical emergency. It is a medical emergency kwa sababu ni life threatening. So how to manage this? And it depends early diagnosis based on complete history, physical examination and blood smear. So let us see how we can manage this severe malaria. General management: clear and maintain the airway to ensure breathing. Kama mama ana poor breathing au ana secretion, lazima utakilia the airway ili uweze ku maintain breathing rate. Place the patient in a semi-prone position au semi-prone position. It means ni position ambayo kwamba ni semi elevated position, but also take vital sign, pulse rate, respiratory, blood pressure and temperature. Even if you are muhimu kuchukua pulse to travel patient even if hata kama hana malaria. But also take blood slide for malaria parasite in order to initiate immediate treatment. Lazima uchukue blood slide upeleke maabara uweze kugundua ni aina gani za malaria au ni malaria ngapi. Hiyo ni kwa sababu ya recrudescence of malaria, kuta hizo antibodies zinakuwa zinabaki. Take blood for urgent hemoglobin estimation and blood for sugar if possible. Use injectable quinine as a drug of choice for treatment of severe malaria during pregnancy, because
quinine does not cause abortion at therapeutic dose. Kumbe mama mwenye severe or complicated malaria ana be managed by intravenous au IM quinine, kwa sababu quinine does not cause abortion, haisababishi abortion ikitumika katika level au katika therapeutic dose, ila ukifanya overdosing may cause abortion, but also severe malaria can cause abortion or premature delivery. Malaria ikiwa kubwa, if it is severe, inaweza ika cause abortion kwa sababu kuna consumption of red blood cells. Lakini pia ikumbuke we studied kwamba among things that cause abortions it is an infection. Pia inaweza ika prone to premature delivery kwa sababu ina infect mtoto atabi infected iko atatolewa nje. Give quinine injection without delay. Hypoglycemia is a common problem in severe malaria. Kukumbe lazima mama tumanage kwa sababu anaweza kupata hypoglycemia. But also quinine pia inaweza kusababisha hypoglycemia. Tutaona how to stop, how to manage vizuri hiyo quinine. Therefore give 5 kama kwa sababu mtu mwenye malaria anaweza kupata hypoglycemia pia. Hypoglycemia kwamba ana low glucose count. Hebu namba cha kule. Therefore give 5 ml per kg of 10% of dextrose solution as bolus, or give 2.5 ml per kg of 20% of dextrose as a bolus, or give sugar kama oral sugar, sorry, for interference of water by mixing 20 grams of sugar ambao ni 4 level teaspoons with 20. Yote ndio sema ukiona mtu mwenye hypoglycemia you can resuscitate her kwa kutumia dextrose D10 au D5 ili kama uweze kuresuscitate. Lakini kama hakuna hivyo unaweza ukampa ukachanganya maji na vijiko 4 vya sukari, maji ambayo yanakuwa na ujazo wa milimita 200. Hii yote ni kwa ajili ya kumsaidia asipate hypoglycemia. Give glucose solutions oral, kama labda kuna glucose nompa oral analamba, au kama iko unconscious nompa by nasogastric tube. Hii yote ni kusaidia asipate hypoglycemia. Administrations of IM or IV quinine may cause hypoglycemia. Therefore, close monitoring is very important. The dose is 20 mg IV or IM. Refer the patient if necessary. Kumbe pia hii IV quinine au IM quinine inaweza ikapelekea mama akapata hypoglycemia. Kumbe sasa tunavyokuwa tuna admit lazima tu admit with precaution. Hata kama una titrate lazima ukalculate drop count, kwa sababu you can cause hypoglycemia kwa mtu pia ambaye ana hypoglycemia. Kwa hypoglycemia times 2, dozi yake ni 20 mg hivi. Kwa if kama pia unamwona mama condition yake inakuwa worse, you can refer a mother to a specialized hospital ambayo inaweza kuwa na obstetric care. It is important to monitor the rate of infusion because quinine, if allowed to land too rapidly, may cause hypotension and hypoglycemia may develop. Kumbe lazima tuititrate, tukiwa na precaution, tuimonte, kwa sababu ikiland faster may cause hypotension or low blood pressure and low blood sugar, hypoglycemia. Kwa lazima tuititrate with monitoring, kama tunavyo monitor hydrazine. We shall see in management of pregnancy with hypertension. On the other hand, if the infusion is too slow, inadequate blood level of the drug may be achieved. Kumbe ikiwa kidogo, hata kiasi cha damu kilichopo kinaweza kikaimili vizuri mama asipate hypotension.
Quinine drip or infusion should be discontinued as soon as the patient is able to take oral quinine medication. Kama mgonjwa tayari, if kama alikuwa unconscious na kwamba tayari kwa conscious, anaweza kameza hizo oral quinine, kwa tuna discontinue IV quinine kwa sababu due to risk of hypertension or hypoglycemia. Patient should be properly instructed to complete the 5 day of treatment. Lazima afundishwe vizuri mgonjwa, kwa sababu asipomaliza dose pia anaweza kupata recrudescence of the parasite. Impact of malaria in pregnancy. Impact au complication of malaria in pregnancy. Nini complication za malaria wakati wa ujauzito? Anemia. Anemia ni ya kwanza kwa sababu hawa parasite ambao ni falciparum, Plasmodium falciparums, they consume blood or they eat blood. Kwa hiyo ndio tunaita blood protozoa, yani they live by depending your blood. But also hypoglycemia or low blood sugar. Ikumbuka kwamba sukari ipo ndani ya damu kwa sababu ya leakage within the blood. Kwa hiyo unaweza kupata hypoglycemia. But also cerebral malaria kinipasa hadi kwenye ubongo, kupata cerebral malaria. Hepatosplenomegaly, enlargement of the hepatocyte cells and the spleen, kwa kupata hepatosplenomegaly. But also nephrosis or nephrotic syndrome due to enlargement of that one, kumbe ikapelekea tu nini, to nephrosis syndrome. But also blood water fever, unakuwa unakojoa mkojo ambao una blood ambao it is black in color due to ruptures of red blood cells, so ina be released into the urine, the blood water fever. But also puerperal sepsis, you get an infection after delivery, puerperal sepsis, and the mother may lose her life, death due to anemia and other complication like cerebral malaria and hepatosplenomegaly. Kwa mtoto, abortion, mtoto anaweza akatoka kabla ya siku zake. But also intrauterine growth retardation or restriction, makuzi ya mtoto na maendeleo ya mtoto yanaweza yakapungua, slow down. But pia mtoto anaweza kafia tumboni, stillbirth and congenital infection. Mtoto anaweza kapata congenital anomalies kwa sababu hawa parasites they pass from the placenta and go direct to the fetus. Kwa hiyo anaweza kahampa some growth and development kwa mtoto. Mtoto akazaliwa ana congenital anomalies. Lakini pia kwa on newborn, kama mtoto ambaye amefanikiwa kuzaliwa kwa mama mwenye malaria, anaweza akapata low base weight. Mtoto akazaliwa ana uzito mchache, low base weight. Kuna severe, kuna very low, kuna severe base weight. But also normal base weight ni 3.5 hadi to 2.5 at least, range pale. But ikiwa down ndio inakuwa ni shida. But ikiwa 1000 grams, it is very severe base weight. Premature, anaweza kazabia ni hajakamilika, premature, mtoto anazaliwa bado siku zake. But also growth restriction, kama tuliona mtoto anaweza kazaliwa lakini makuzi yake akishazaliwa anaweza kuwa ni hafifu. And congenital neonatal malaria, anaweza kapata malaria ayo ilisi kutoka kwa mama, ambao kwamba congenital neonatal malaria, kwamba malaria acquired wakati alivyokuwa bado yuko tumboni. But also neonatal anemia, kapata anemia due to low blood cells, and mtoto anaweza akafariki due to anemia or due to malaria. Preventions and the control of malaria in pregnancy. Jinsi gani ya kuweza kujikinga na kuzuia hii malaria wakati wa ujauzito? Advice masa on the intermittent preventions, intermittent preventive treatment ambayo ni IPT.
of malaria ambao ni sulfadoxine pyrimethamine ambao mama lazima every visit lazima mama atapewa SP. Every antenatal visit lazima atapewa SP. Hii ni kama prophylaxis, ina prevent prevention of malaria. Kwa ni intermittent preventive treatment. But also early diagnosis and treatment of case. Lazima mama anavyoanza kujitambua mapema lazima be diagnosed mapema na atibiwe. Lakini pia use of screens on the window and doors. Tumia screens ambao pia inaweza kusaidia hawa female mosquito wasipite kuingia ndani. Use of mosquito bed net, a treated bed net. Lazima mama alale kwenye neti ambayo pia ina dawa. Use of insecticides like pyrethroid and DDT ambazo pia anaweza akapulizia ndani kwa ajili ya kukilia hawa insect ambao ni female mosquito. Selections of building site. Sasa wewe unaenda kujenga sehemu ambapo kuna mbu wengi, kwa unaweza pia ukajiingiza katika shida wewe mwenyewe. Kumbe lazima tu select sehemu of building, sehemu za kujenga. Usijenge kando kando ya ziwa, kando kando ya bahari, kwa sababu majini ndio it is a building, it is ni sehemu ambako hao wana building site of mosquitoes. But also destroys all water containing bodies. Lazima sehemu ambako kama kuna mabwawa lazima tuyafukie, lakini pia tufyeke. Clearance of the grasses, lazima tu slash grasses kwa sababu hiyo silikuwa ni building site of mosquito. Key point: early diagnosis and effective case management of malaria are crucial in preventing the progression to severe disease and death. Kumbe utambuzi wa mapema, yani ukitambua mapema tatizo utalimanage vizuri na itakusaidia lisiendelee pengine. Kumbe kutambua saini za malaria mapema itakusaidia tuweze kuzimanage vizuri na tusipelekee matatizo mengine. But also pregnant women with uncomplicated malaria are likely to develop severe malaria. But also treatment should be commenced immediately based on clinical presentation if laboratory testing hazipo. Hiyo tumeziona, hii ni summary. But also during the first trimester of pregnancy, oral quinine should be used as a drug of choice for treatment of uncomplicated malaria. We have saw it. During second and third trimester, artemisinin or mefactrin should be used as a drugs of choice for treatment of uncomplicated malaria. Tumeziona. And injectable quinine IM/IV is a drugs of choice for treatment of severe malaria during pregnancy. Tumeziona. But also most pregnant women tend to get malaria more easily than women who are not pregnant because of the loss of ability to fight malaria infection, low immunity. Tumeziona pia kabisa mwanzoni. So hapa ndipo mwisho wa kipindi chetu, and kama utakuwa na swali you are allowed to ask me. In the next session tutaona namna ya kumsaidia mama mwenye tuberculosis wakati wa ujauzito. So thank you for listening me. Have a good time.